ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಗುರುದೇವ ಗುರುದೇವ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮನಿಸುವೆ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮನಿಸುವೆ ರಾಮ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಬರಬೇಕು ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಜಗದಲ್ಲಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಬರಬೇಕು ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಜಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಜಗದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮ ಓಂಕಾರಾತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಯ ಆಗೋಣ ಲಯ ಆಗೋಣ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಓಂಕಾರ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆ ಲಯ ಆಗೋಣ ಲಯ ಆಗೋಣ ಹನುಮಾನೇ ಹನುಮಾನೇ ನೀನೇ ಬಲವಾನೇ ನೀನೇ ಬಲವಾನೇ ಹನುಮಾನೇ ಹನುಮಾನೇ ನೀನೇ ಬಲವಾನೇ ನೀನೇ ಬಲವಾನೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಿಸಿ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಇವರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ದರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎರಡೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಏನೇನೋ ಗುಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆಸೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. It looks as if God's creation is very secretive. ಅದು ದಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್
Because every time you move apart from the real you in thinking and bodily, so you think that there are a lot of other secrets about your body and mind. It is something like a pain felt. The latest advice by an Eastern country research institute is let the pain take any number of years or time or minutes or seconds. Don't attend to it. Then what to do we can't ask. The answer is this only. Just they don't even say don't undergo. Let the pain leave by itself. It can be years, it can be minutes, it can be seconds. Don't attend to it. That means only when you think that there is a pain and when you start attending. And the problem is you will remember this and put it in the storehouse. Whenever anything happens, you start working on it. Is there no pain? Don't ask me. There is pain, there is no pain, we don't want. But don't attend to it. That is the only secret in life. You need not attend to anything. How is the secret? So the first thing is mind and body has an extension wire. Main switch just keeps quiet. It's not even on. But for the people who see, there is a wire from there and an extension wire is, the plug is on with the extension wire, extension box, and from there the wire extends to so many other srishtis, TV, computer, anything you want to connect to. So you are actually not aware who are you. That is the base. But once we want to know who are we, then the switch is on. Then it goes through Andakarana and goes to the extension box. That's called mind. Then to which outside thing we want to fit. To that when it is fitted, then we start moving towards outside world. So understanding this as this is the one thing we have to do. It's just an extension. Without even our knowledge, it just spreads. Once we want to know something, as a thought we are present, then all these things happen. ಮೊದಲು ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಮಷಿನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಮೈನೇ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅಂತ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಅದು ರಿಯಲ್ ನಾನು ಇಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ವಿಚ್ಚೇ ಅದು ಆನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಃಕರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ದೆನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕರ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಒಂದನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. Act as if we are disturbed and in the thought form. That is the one thing to know. Second thing is how to go back to the main switch. That's all. So the people who are so busy with TV, every day up to 24 hours, suddenly TV cable strike and off ಆಗುತ್ತಿದೆ. How to go back ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ನೋಡದೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೆಂಡನ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ನೆನ್ನೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ 3 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇನಾಯಿತು ಇವ್ರದ್ದೇನಾಯಿತು ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿ. ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದಿ ಟಿವಿ, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ವಿತ್ ದ ಟಿವಿ which was actively participating in our mind suddenly gets disturbed and it doesn't work, and only one program which allows us to sleep, that will be going on. That means we are relaxing and entering into ourselves in sleep state. So first tips is
all throughout your activities in Jagrata state and all through your dreams. Know that it is just a movement without a movement. You can't move. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೈತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಅಲೈನ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಸರೆಂಡರ್. ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಯ್ಯ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಯ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬರೀ ಸರೆಂಡರ್, ಎಲ್ಲ ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡೈಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟು ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕರ್ಮ ದ್ವಂದ್ವ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ಕರ್ಮ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದರೆ ಯು ಥಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಚಲನೆ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಒಂದು. ಇವಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ದಾರಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಸ್ಟಮ್ ಬಂತು. ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನಾಟ್ ಗಾಳಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಇಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ಆ ಚಲನೆ ದ್ವಂದ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಏನಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಕಲ್? ಎರಡು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಹೆಬ್ಬೆಳ್ಳು, ಎರಡು ಕಟ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವಿದಿನ್ ನೈಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್. ದೇ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ, ವೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ನೋ. ಸೊ nowadays, so you are putting balm, you are putting what you call cotton in the nostrils. These are all not allowed those days. Only sutra, then immediately a chatti, what you call a matka with heated coal will be put outside, and just to show that this house is like this. And that is also called tushti. It's called tushti, means mental happiness. Mentally this man is freed. Now onwards he will be put in another deha. Tushti anuchariಸ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ತುಷ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪುಷ್ಟಿ. ಆ ಸಂದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ತುಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ವ್ಯಸನ, ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಸೂತಕ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ ವಾಸ್ ತುಷ್ಟಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂತು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. There is nothing to do, that is the only thing. It's a great fun to work with a non-performer outside. ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್. From my jealous hatredness about my enemies. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಥರ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ This question looks as if it's not there. Suppose we recognize a ferocious dog. I treat it as my enemy because every day it chases my scooter. Then how to we can't pat it and say that you are nice, ferocious. Not very ferocious, you are my friend, you are Mr. So-and-so. We can't. They have high sense. Suppose someone dies, just opposite to that house it will go and sit and start weeping. It means next day, boo, boo, boo. ಯಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದು. ಬರುವ ಸಾವಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಶಂಕ, ಹೋಳಿ ಇಡುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು. ಮನುಷ್ಯರು, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನೆಸರ್ಲಿ ಟ್ರಬಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಥಿಂಗ್. Usually we feel like that. Then the bhavana of enmity starts. How to control them, how to put them in place. But the best thing is, can you replace this bhavana if you want? If you want to keep them as enemies, it's also nice, because it's a play with the world, you know.
If you want to play with your enemy, then you have to act as if you are very jealous. But internally you feel that everyone is part of me. Everyone is my own part. Then what happens is, no part of you will revolt against you. None of your parts can be against you. It may give you pain, it may give you a little feeling of insecurity. ನಡಕ್ತರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲ್ಡ್, ಇಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀ, then what happens is, even that insecurity, even if it wants to create enmity and problem in our mind, it will not do. But we can just shout at guy. Enemies are your own parts. They can't trouble you because they are all part of you. Neither you will trouble them because everyone is you. And the enmity you will just keep for playing with the world. ಒಂಥರ ಟಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟಾಯ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟಾಯ್. ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಎನಿಮಿ, ಓನ್ಲಿ ಟಾಯ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಟಾಯ್ಸ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತ್ಮ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು, ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ಓನ್ಲಿ ದಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಥವಾ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ನಕ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಏನೋ ನನ್ನ ಗಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಟಾಕ್, ವಾಟ್ ಇಫ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಲವ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಮೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಅಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ತಾನೇ ಅದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ. ಆವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಅಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೀಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನಿಮೀಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ CEO ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು CEO ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಇವತ್ತು ಫೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ನಾಳೆ CEO ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು CEOಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತಿರ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ then they will not be possessive and they will not ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2 enemies ಸಪೋಸ್. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ರೇ ಕಾಮಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಶುಡ್. ಡೆತ್ ಸೆರೆಮನಿ. A fulfilled soul has no hunger. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಬೇಡ. ಹಸುದಾಗ ಇರುವಾಗ ಏನೋ ಬೇಕು. When hunger and thirst, you feel thirsty, you need something. ಎರಡೂ ಮನುಷ್ಯನ ತಿರುಗಿ ಕರ್ಮ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. These two only make people to take birth again and again. ಭೂಮಿಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ದೇಹ. Earth is represented by body. ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಏನು ಇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇರೋದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Everything in the body is given by God only. Actually there is no thirst and hunger also. Don't try it, but we are accustomed to eating and all. Because of the system, and we are accustomed right from the day, as soon as we are thrown out of the body, we are being fed. The more we are fed, we are growing. Less we are fed, we are thinning down. So these are all another process which goes on. So
For hunger, you need the products of earth. For thirst, we need water and watery things. So these two are the symbol of living and death also. So the earth goes back as dust or ashes into the earth. And those collected ashes are thrown into water. So in between there is a ceremony. So the entire ceremony in Brahmin custom it may be for so many days, in other customs it may be for some days, or there may not be any custom also. But the importance is how to make this soul travel, rather reach back into the Aditya Loka. So many lokas are told initially, slowly it evolves into so many lokas, including Pitru Loka. They are talking about Swarga, Naraka, everything comes in these sloka, mantras. Last day, when that man is shown the till oil and he will not return, the ego goes out. That day, they say that through mantras, that this reaches Aditya Loka. As long as this Aditya lives, he will not return. That's the idea. Once again, Aditya is another tricky word actually. Surya is that which makes world known, which is the Srishti's background, and Srishti is there. In order to see, Surya is necessary. So if you have eyes, this is the reflection of Surya, so you see the Srishti because of the existence of the Surya. But there is only one Aditya. That is the principle actually. Aditya means one without any day. ದಿವಸಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಯಾರು? ಗಾಡ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಆದಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾರಿ. Even if lakhs of janmas are there, they will have to reach there only. But through mantras, people evolve such a soul to Aditya. Enough? Are all of you hungry? There's a saying in Tamil. Pasi vandida pathum parandapum. Means if hunger comes, all the 10 indriyas will run away to fetch something to eat. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಸು ಬಂದರೆ 10 ಹಕ್ಕಿ ಥರ ಆರೋಗುತ್ತೆ ಇತ್ತು 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಷಂ. That is what we were telling now. These two, physically it is like that. The other pasi is that. Very good. ಏನು ಆಸ್ ಪರ್ ಯು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತಾನೆ ಏನು. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ನೇಚರ್ಲಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ದೀಪಾವಳಿ, ಅದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಸೋಮವಾರ, ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ದೋಸ್ ಡೇಸ್ only during that particular time, intellect usually get weakened. Usually, not for all. We are all quite intelligent, but otherwise, the intelligence, work of the intelligence becomes dull. Almost 20-30 years we are being telling. Even birds observe this grahana. These idiotic fellows go and see that in telescope. Already they are having कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, आइस एंड 3D आइस, that they are trying to see grahana through telescope. I am always telling, the birds will close its eyes, it will not fly. Till the grahana is over, it will never fly, it will close its eyes. Even the ducks you see, it will close its eyes, relax somewhere. These scientists, they want to know what is there inside. It's not even a living sun, as far as I am concerned. That they will want to see. What is it? So this time media is very strong. Don't see it with your bare eyes.
don't see it. You may lose your sight. So they are giving a grant. You see this is the result. Just last year, even the last Grahana they were supporting. There is telescope in that planetarium. They were trying to tell. This year they are saying don't see it. So understood this. This intelligence works through whatever you call as five indriyas, mind and body and all. The ahankara is being subdued by keeping darpa. ದರ್ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದರ್ಬೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಟ್ಯಾಂಕ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದರ್ಬೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜನರಲಿ ಒಂದು ದರ್ಬೆ. ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಬೀಳುವುದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆಲ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೇ ಒಂದೊಂದು ದರ್ಬೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಸೀನ್ ದೇಸೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ unseen power enters into those edible things. So on that also if you keep darba, wonderful science it is. You will find that nothing is affected. So ancestors don't give you expenses at all. It's so easy. So grahana, which tries to reduce our power of intelligence, can be overcome by replacing our ahankara with the darbe. This is scientific explanation, and only Indians know it actually. Everything Indians have, their thoughts are so nice, you know. Actually in Tamil Nadu, particularly in South Tamil Nadu, they will not even say tomorrow. Podachu kadanda means if I am alive, that's all. Tomorrow day after they will not say. Podachu kadanda, if I am alive, that means it is tomorrow only. Nalagi I will attend to that. So they are so intelligent that every moment is in the hands of God. Suppose they want to tell Monday or another Wednesday from now onwards. Wednesday we will see. If I am alive on that day, Wednesday I will see. Real Purushakarada is only tomorrow. But that day also they are not sure, you know. So Purushakarada, Wednesday we will see if I am alive that day. That doesn't mean that they are expecting death and all. But it's a mental acceptance of great truth of nature. So known as the fear of dying. They don't have the fear of dying, but they have accepted life. Every second it is in the hands of God. Why death today? So many deaths. It's good also. In those days, if you allow, there were no doctors. There was nothing like that. So you can see a person practically going out of body. So you can see that the pulse goes down. But these people will be very careful. Fellows who die, they will be more active. The kale patiently, it will be increasing as they move towards death. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಕನ್ನಡಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ after they withdraw, they will also try to tell. They will call their relatives and tell a little detail. They will be very, very knowing that they are trying to enter. Till such a time they will not reveal what they are having, where, what. ಈಗಿನ ಕಾಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. The middle class family son knows that he is having more debts. Middle class, not the rich class. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಸೈನ್ ನೋಡೋಣ. Then they will tell, I have got this, everything. Then what they do is, after some time they would like to eat or drink something which they want at that time. It may be out of season, but they may like mango juice. It may be out of season, they may or some sweet they would like to make and give immediately. Then they will ask, I want to change this place where they are dying, you know, that place they want to change. They will usually move towards the place where the sun enters. Suppose they are in the bedroom, they will try to come and
lie down near the entrance or the main door or something like that. And after they lie down there, they will eject a very bad dirt from their body. Dirt is motion. That is the sign that the body is relaxing. So if it is available, then immediately they can rush with sweet, mango juice, whatever it is. Otherwise they take the milk. So Kshira is representative of Amrita. So the person will pour milk into the mouth. It may enter, after some time it goes out. That means the body is relaxed. The man leaves and he may or may not come back depending upon his work on the earth. But others are busy creating more karmas. The family has to work on this, collect money, this, that. So many things which the man has left, these people will take. They will be creating more karmas for themselves. This is where I say that man never learns. Man never learns even from death. ಇರೋ ತನಕ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇರೋ ತನಕ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸು. ನೀನು ಯಾರು ನೀನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು? People just live on excuses. This if they call as science, I can't understand. Recently a saint was lying down in this is truth, I am not talking about a story. A saint was lying down on a bed. ಎಲ್ಲ ದಾಟಿದವನೋ ಅಥವಾ ಸೈಂಟೋ ಭಗವಂತನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಅದು ಹೋಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. A very powerful person was lying down on the bed. Actually another so-called person who has worked with science and technology all these years, very surrender type of personality. But what happened was suddenly he thought that it is the time. ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. But nothing happens without divine will. But how man can make the divine will also bad? Rather, he can invite problems. That's what I am trying to tell. Man's ego, thought. And he comes inside and he would have prayed and gone. Prayed to the saint who was lying on the bed and gone. But what that man did was just came and where the saint was lying, on the same place he also sat and put one leg above other and showed the right leg shaking before the saint. You understood what kind of darba, idiots, egos people are working with. Of course, God is merciless. At the same time, God is so compassionate. Merciless because he wants to cut the ego. He is compassionate because he has to protect. He has to protect all. So, even if he wants to be compassionate, how we can disturb? This is the story, real story. So this is where we, as intelligent, thoughtful people, try to imagine and disturb the realities of nature. So understand, if you don't want to surrender, keep quiet and keep distant and solve your own life and evolve very beautifully evolve. But those who want to surrender should not show disrespect at any time to the deities, even to, suppose I am going to lie down on my bed. Suppose someone has put a photo somewhere opposite to me, not deities, some other photos also they would have brought. Suppose I don't show my legs. First I will say close the door. What if I show my legs? It's only a photo, I can say. When I go on the bed, I should lift my legs and go, no? That I don't do it, even today. So it is a disrespect to person's image. So this is the sensitivity man should develop, not the ego. I am equal to God. Oh, no. There is nothing called God, there is nothing called this. But out of fun, why should we disturb the nature also, which is agent of God, which is power of God? So understood certain things today? ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ?
Any more question? ಶರಣಾಗತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯವಾಗುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ? Each second is a posture which outposts all of us. So that's no direct answer to this. But I was trying to tell you, at least you can start with yours, everything, yours. So suppose I am brushing, it's yours. Suppose I am taking bath, it's yours. Because you will develop a sense of remaining close to your idol. Because there is nothing which can be hidden, you will start feeling. This is the first step of surrender. Then what happens is you will know that many of these activities were only a superimposition. Then whatever your need was, that will be attended to by the deity, by the idol, by the Murti or by God, by divinity. At that moment you lose that you are the doer. So start with the physical level, then in the mental level all thoughts are reversed. Then slowly that also will drop. So this is just a method, but every second is a test in this. It can put us to the ego level or to the surrender level. Actually everything is working on acceptance of responsibility, that's all. Everything is an excuse. A particular small girl was suffering from asthma. When she told, who is God? Why has he given me this? And I told her, either you live or let asthma live. Why do you confuse both? Why do you blame Deva? I am questioning God only. Then where is God? He is in me. And if he is there, where is asthma? She understood. From that day she started improving health and all. She was quite happy. But her brother, he will be always telling, if she is like this, every time, where will she go? How will she work? Where will she go? How will she work? These are all who invented. I am creating a responsibility. Even if God wants to help, we create our responsibilities. So I think that I have to go, I have to work, I should know that I should have asthma. What is this? Udpadu yavagalo devaru idare ante. Adu next this fellow asked, brother. Of course she has come out of that problem, but when she meets the problem, she can't go to work, she can't earn, there are other things, which we attended to. ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಇದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. It is possible. Then ask God, you go and work, He will allow you to work. So understand that nothing is impossible. Don't question divinity. The aligning is only in surrendering, not in questioning. Om. Om. Be happy. Purnamadah. Purnamadah. Purnamidam. Purnamidam. Purnat. Purnat. Purnamudachyate. Purnamudachyate. Purnasya. Purnasya. Purnamadaya. Purnamadaya. Purnamevavasishyate. Purnamevavasishyate. Om. Shanti. 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 Shanti.